Hello students, as we know that due to coronavirus disease, there is a lockdown in our country. Schools and colleges are closed and we can't say how it would long. But this is our 12th standard year, so most important year in our life. So our Anikant Education Societies, Tulzaram Chaturchand College, our principal sir and all we have decided to take online classes. So welcome to our new session of these online classes. So this is a physics lecture. I am Sonna SS, Department of Physics. Now you know that this year our syllabus also has been changed. Last year was also there is a change in our syllabus. So many topics you have studied. Now this year there are 6 units and almost 16 chapters for our whole syllabus. And this is our HSC board syllabus. So this is very important to all of you students. Now see that there are 2 sections containing each 3 units. Out of that, in the section 2, we have to start from the unit 4 named as electrostatics and electric current. So students, our topic for today's lecture is electrostatics. We are familiar about the electrostatics. What do you mean by electrostatics? The electrostatics means the study of electric charges which are at rest. We have seen so many common examples that whenever we sitting on a plastic chair and if suddenly we get up and touch our friend, then we got a shock. Or another example of our comb, कंगव्याचं उदाहरण आपण घेतो. If we rub a comb on our dry hair and then you can see that small pieces of paper will attract towards it. This property is nothing but the electrostatics. And last year we have studied so many things in this electrostatics, that electric lines of force, electric field, electric potential, and the concluded part is now in our this electrostatics chapter. Last year we have seen Gauss law. So see, what do you mean by Gauss law, or what is the statement of Gauss law? The statement is, see, you can see on the screen, the flux of the net electric field through a closed surface equals the net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. So what do you mean by flux? Flux means the number of electric charges or electric lines coming from any charges in a closed surface and divided by epsilon naught. Epsilon naught means permittivity of the free space. So what will be the equation? You can see that flux means phi, that is equals to q upon epsilon naught, and it equals to closed integral E dot ds. Both are vectors. So intensity and ds. ds is the small area. So this is a vector where phi is the total flux coming out of a closed surface and q is total charge inside the surface. So what this Gauss law relates? See, this law gives the relation between electric charge, that is q, and electric field E. Again, it is used for finding electric intensity, so that the equations of E for different surfaces, and it relates the values of the field at a closed surface, that surface. So this is our first equation. We can say it that equation A. So again study that phi is equals to q upon epsilon naught, that is equals to closed integral vector E dot vector ds. Now our concluded part is applications of Gauss law. There are so many applications and common steps for calculating E. E means electric field intensity by using this Gauss law. So we can see steps one by one. So what is the first step? First step is describe the charge distribution. लास्ट इयरला आपण चार्ज डिस्ट्रीब्युशन पाहिलेलं होतं.
linear charge distribution, surface charge distribution, volume charge distribution. So we have to decide the charge distribution. This is our first step. Second step is obtain the flux by Gauss law. Now we have studied the Gauss law, that is phi is equals to q upon epsilon naught, or we can it in integral form and say it is equation A. Now third step, visualize a Gaussian surface and justify it. We know that there is an imaginary surface which includes the number of charges, and that surface is called as Gaussian surface. So we have to consider a convenient surface according to our given body. If body is spherical, if body is cylindrical, if body is of any shape, then we have to consider a systematic Gaussian surface or convenient Gaussian surface, and we have to justify it. So next step is, with the electric field intensity E, as it is unknown, we have to find the equation for it. We have to first obtain the electric flux by the calculation using geometry of the structure. Means the structure contains spherical shape, cylindrical shape, plane sheet, or any shape. We have to consider its structure and symmetry, and so the equation, let it be B. So by using equation A and by using equation B, finally fifth step, equate the RHS of the two equations and we got the equation E. So आता आपण व्यवस्थितपणे पाहूयात की कशी ऍप्लिकेशन्स वर्क होतात. So our next is applications of Gauss law. Out of that we have to see first application, electric field intensity at a point outside a charged spherical shell, or we can say it as a sphere. So see the diagram, this is the common diagram. So first of all, see inner sphere. You can easily observe that inner sphere of radius capital R and outer dotted sphere, we called it as a Gaussian surface, and you can easily observe, carefully observe, that plus signs are on the inside sphere. That plus sign shows the total charge on the sphere. So to find out the intensity according to our steps which we have studied in last slide, so we have to consider a convenient Gaussian surface. As inner body is sphere, so we also consider a sphere. Now see, this sphere of radius capital R, which have uniform density sigma. You know that sigma is total charge per unit area. So its unit is coulomb per meter square. And this sphere is placed in a medium of permittivity epsilon. Epsilon means permittivity. Epsilon is equals to epsilon naught into K. Epsilon means permittivity of a particular medium. Epsilon naught means permittivity of free space, and K means dielectric constant. So according to geometry of the figure, we can say that the area is 4 pi r square. So according to our definition, this total charge Q is equals to sigma into 4 pi r square. See, this is a capital R square. Now we have to find out this phi. According to Gauss law, the equation number A is phi is equals to Q upon epsilon naught. And for air or vacuum, K is equals to 1, where Q is total charge inside the surface. So next step is concentric Gaussian surface of radius R passing through point P. Point P is a point at which we have to find the electric intensity. So consider a small area ds around point P. You can easily observe in the diagram. I have given a repeated diagram in this slide also. You can also refer in the last page or your books page. So see that we have to find out the electric intensity. Now see in the diagram, I have shown here diagram in just थोडीशी मोठी डायग्राम इथे दाखवलेली आहे पहा की एरिया ds आहे आणि त्या ds मधून इंटेन्सिटीची डायरेक्शन आउटवर्ड आहे. द डायरेक्शन ऑफ इंटेन्सिटी इज आउटवर्ड. तुम्ही पाहू शकता देयर आर टू एरोज and two are coincide with each other. Means what? The angle between electric intensity E and normal to the surface, means this second line, second arrow,
these two arrows are coincide, so the angle between E and normal to the surface is 0. So we can say that cos theta, that is cos 0, is equals to 1. So now see in the next slide that the equations are, according to Gauss theorem, vector E dot vector ds is equals to E ds cos theta. We have seen in the vector form there is a dot product, so angle is shown by cos theta. So E ds cos theta is equals to E ds, and we have seen that in last step theta is equals to 0, so cos 0 is 1, so this equation becomes E into ds. Now see, flux d phi through area ds is equals to E ds according to Gauss law. Now see, total electric flux through the Gaussian surface. Now Gaussian surface means the surface including the point P, and so this is a sphere of radius small r. You can see the diagram in previous both slides. So this is equation of phi, which is equals to closed integral E dot ds is equals to integration E ds is equals to E outside the integral, because E is constant as the charges are constant on the inner sphere, so it is come out of the integration sign, and only we can integrate ds. So what is the integration of ds? So integration of ds means the area of outer sphere, not a inner sphere. So we can conclude that phi is equals to E into 4 pi r square. This is a small r square, and this equation is B according to our common steps for calculating E. So again equate equation A and equation B. Remember the equation A is phi is equals to Q upon epsilon, or we can easily observe that here Q upon epsilon naught is equals to E into 4 pi r square. So now we have to find the equation E. So by reversing the equation or rearranging the equation, we can see that E is equals to Q upon 4 pi epsilon naught r square. This is the equation C, and this is the equation or final equation to find out electric intensity at a point outside a charged spherical shell or charged sphere. And now you can easily observe that this equation is similar to the equation of electric intensity at a point due to a point charge. So we can say that whenever total charge is on the sphere, then it is concentrated at its center. So there are two more formula calculation, that since Q is equals to sigma into 4 pi r square, put this value in equation C, last equation. So we get E is equals to sigma r square upon epsilon naught r square. So for this equation there are two cases. Case 1, if point P lies on the surface of charged sphere, so that small r is equals to capital R, then what will be the equation for intensity? See, in above equation, put value of small r and capital R square will get divided. So we can only get E is equals to sigma upon epsilon naught. So on the boundary of the sphere, if small r is equals to capital R, means point P is on the sphere, then intensity E is equals to sigma upon epsilon naught. Now there is another case, case 2, that is if point P lies inside the sphere, म्हणजे स्पियरच्या आतमध्ये जर पॉइंट असेल, म्हणजे कॅपिटल आर पेक्षा जर त्याचं डिस्टन्स कमी असेल, तर काय इक्वेशन येईल इंटेन्सिटीचं? तर इंटेन्सिटीचं इक्वेशन येईल 0. का 0 येईल? बिकॉज देर आर नो चार्जेस इनसाइड द सरफेस, बिकॉज चार्जेस आर ऑन द सरफेस अँड कॉन्सन्ट्रेटेड ऍट द सेंटर. जसं मी सांगितलं की इलेक्ट्रिक फील्डचं इक्वेशन तेच येतं पॉइंट चार्जने, आणि स्पियरचं पण तेच इक्वेशन येतं, पण स्पियरच्या आतमधल्या पॉइंटला चार्जेस नाहीये, म्हणून त्याचं इक्वेशन काय येणार आहे? E इज इक्वल्स टू 0. म्हणून हे इक्वेशन व्यवस्थित लक्षात ठेवा. ठीक आहे. सो दिस इज आवर फर्स्ट ऍप्लिकेशन. नाउ सेकंड ऍप्लिकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ड्यू टू an
infinitely long straight charged wire. This is our second application. Now similar common steps we have to use and again find out the intensity. So see first of all the diagram. Suppose this is a long straight infinitely long charged conductor or charged wire of radius capital R. You can see the radius and length is not given because this is an infinite length conductor. Now see, there is a constant linear density we call this lambda. आपण गेल्या वर्षी पाहिलेलं होतं की चार्ज डिस्ट्रीब्युशन पहिली स्टेप आपण पाहिली की चार्ज डिस्ट्रीब्युशन फिक्स करा. तर हा लॉंग स्ट्रेट कंडक्टर असल्यामुळे याचं चार्ज डिस्ट्रीब्युशन काय येणार आहे लॅम्बडा. आपण मागच्या स्टेप मध्ये किंवा पहिल्या ऍप्लिकेशन मध्ये पाहिलं सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल्स टू कूलम पर मीटर स्क्वेअर. बट नाउ इन धिस application linear density and it is a constant because number of charges are constant, so it is lambda is equals to coulomb per meter or lambda is equals to q by l, but l is not given, so lambda is in terms of coulomb per meter. Again this conductor or this long straight wire is placed in again a medium of permittivity epsilon, and we know that epsilon is equals to k into epsilon naught. So see again we have to consider again diagram. So we have taken also in this slide. या slide वर पण आपण घेतोय. So to find out electric intensity at point P which is at a distance R. Now see the charged imagine coaxial Gaussian cylinder of length L. इथं तुम्हाला दिसेल स्मॉल L लेंथचा कोएक्सियल म्हणजे ऍक्सिस सेम आहे, फक्त त्याची रेडियस जी आहे ती रेडियस जास्त असणार आहे. आणि हा सिलेंडर जो दिसतोय आपल्याला दिस सिलेंडर ऑफ स्मॉल आर रेडियस मीन्स दिस आर इज पॉइंट पी. पॉइंट पी चं जेवढं डिस्टन्स आहे तेवढं डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस आहे. सो वी हॅव टू कन्सिडर द रेडियस दॅट इज स्मॉल आर. इनरची रेडियस कॅपिटल आर आणि आउटरची रेडियस स्मॉल आर. आणि पॉइंट पी हा कुठं आहे तर आउटर सरफेस वरती आहे. आणि तो आउटर सिलेंडर जो कन्सिडर केलेला आहे आपण त्यालाच आपण गॉस थेरम नुसार काय म्हणतो गॉशियन सरफेस. तर तो गॉशियन सरफेस का कन्सिडर करायचा बिकॉज वी हॅव टू फाइंड आउट और वी हॅव टू डिसाइड द चार्जेस शुड बी इनसाइड द सरफेस. म्हणून आपण तो गॉशियन सरफेस घेतो. लक्षात येतंय म्हणून आपण तो गॉशियन सरफेस घेतो. नाउ सी दिस गॉशियन सरफेस क्लोज्ड ऍट ईच एंड बाय प्लेन कॅप्स which are normal to the axis. म्हणजे ह्याच्या वरच्या दोन कॅप्स दिसत आहेत ते ऍक्सिसला नॉर्मल आहे. and these are passing through point P. वा नीट डायग्राम पहा. पासिंग थ्रू पॉइंट P आणि हा जो स्मॉल एरिया दिसतोय तो स्मॉल एरिया आहे ds. तो इथं साईडला आपण दाखवलेला आहे आणि इथं एक एरो दाखवलेला आहे की जर इंटेन्सिटीची डायरेक्शन आणि ह्या एरियाची डायरेक्शन कोइन्साइड आहे. मगाच्या स्लाइड मध्ये आपण दोन दाखवले होते, इथं कोइन्साइड म्हणून एकच दाखवलेला आहे. तो केअरफुली पहा किंवा हे लेफ्टच्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसतोय तिथं केअरफुली पहा. ds आणि वेक्टर E ह्या दोन्हीची डायरेक्शन सेम आहे त्यामुळे थिटाची व्हॅल्यू 0 येते आणि तो कॉस थिटा इज इक्वल्स टू 1 येतो. आणि ह्या छोट्या सिलेंडर जो आउटर गॉशियन सरफेस आहे त्याची लेंथ मात्र L आहे. इनर सिलेंडर किंवा इनर चार्ज वायरची लेंथ इनफाइनाइट. नाउ सी कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ लेंथ L प्लेन कॅप्स. Now see small area ds at point P. Now on the curved surface. आता जे कर्व्ड सरफेस आपल्याला दिसत आहेत सिलेंडरचे तिथं इंटेन्सिटीची डायरेक्शन आउटवर्ड आहे, आपण इथं दाखवली. आता अँगल बिटवीन E अँड नॉर्मल टू द सरफेस मगाच्या सारखाच तो अँगल परत 0 असणार आहे आणि cos 0 ची व्हॅल्यू 1 येणार आहे. ठीक आहे. आता पुढे पहा आपण त्याचे इक्वेशन्स पाहूया. अगेन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E डॉट ds परत डॉट प्रॉडक्ट घेतला आपण वेक्टर चॅप्टर मध्ये 11वीत पाहिलेले आपण. डॉट प्रॉडक्ट असेल तर eds cos theta that is equals to eds. So flux d phi through area ds is equals to E into ds. Again we simplified the equation for d phi small flux. Now total flux through the Gaussian surface is given as see phi is equals to integrating total surface because we have given small surface. Small ds मधून eds फ्लो होतो तो टोटल गॉशियन सरफेस मधून किती होत असेल हे आपण इंटिग्रेशनच्या सहाय्याने इझिली काढू शकतो. सो फाय इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन क्लोज्ड इंटिग्रेशन E डॉट ds दोन्ही वेक्टर आहेत.
So again simplifying is equals to क्लोज्ड इंटिग्रेटर EDS वरच्या स्टेप्स वरून परत इंटेन्सिटी ही कॉन्स्टंट असणार आहे बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द चार्जेस सो इंटेन्सिटी मस्ट बी कॉन्स्टंट सो वी हैव टू ओनली फाइंड आउट द इंटिग्रेशन ऑफ ds. Now see this integration of ds is 2 pi r into L. Now how it comes 2 pi r into L? We've seen that there is 2 pi r means circumference or we can consider as a ring and the total length is L. So circumference of each ring is 2 pi r and total length is L. So the area ds of outer Gaussian surface need consider करा outer Gaussian surface. outer Gaussian surface चा जो एरिया आहे तो 2 pi r into L येईल and so the total electric flux through the Gaussian surface means outer cylinder phi is equals to E into 2 pi r L. This is equation B. Now to find out intensity we have to calculate from equations A and B. Equation A is Q upon epsilon naught. So Q upon epsilon naught is equals to equation B is E into 2 pi r L. So for calculating E is equals to Q upon 2 pi epsilon naught R into L. But we know that this is a charged cylinder and this is linear charge density. So there is a lambda. Lambda means linear charge density, that is charge per unit length. Here given, but lambda is equals to Q upon L. So this equation is Q upon L means lambda. So we got the final equation for intensity at point P, which is at a distance r from inner charged cylinder, is given as E is equals to lambda upon 2 pi epsilon naught r. And this is our second application. So this is intensity E is equals to lambda upon 2 pi epsilon naught r. हे इक्वेशन व्यवस्थित लक्षात ठेवा. We have to use this equation for calculating some problems. Now see, there are two more cases in this regard. The direction of electric field E is directed outward if lambda is positive. Means suppose the charges on the cylinder are positive. We know that there are only two types of charges. Which are those? Positive charges and negative charges. जर सिलेंडर वरचा चार्ज पॉझिटिव्ह असेल तर लॅम्बडा हा काय असणार आहे पॉझिटिव्ह Q बाय L आणि जर तो चार्ज निगेटिव्ह असेल तर लॅम्बडा हा काय असणार आहे निगेटिव्ह असणार आहे. मग त्याप्रमाणे इंटेन्सिटीची डायरेक्शन येणार आहे. आपण इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीच्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाईन्स जो टॉपिक पाहिलेला होता 11th स्टँडर्डला त्याच्या 8 to 9 प्रॉपर्टीज आपण पाहिलेल्या होत्या. तुम्ही 11th स्टँडर्डचं बुक रेफर करू शकता. त्याच्यामध्ये आपण पाहिलेलं होतं की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉझिटिव्ह चार्ज एंड्स ऑन निगेटिव्ह चार्ज. मग त्याप्रमाणे इथे एक डायग्राम दिलेली आहे. सी द डायग्राम. इफ चार्जेस आर पॉझिटिव्ह देन इंटेन्सिटी इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स अँड इफ चार्जेस आर निगेटिव्ह देन इंटेन्सिटी इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स. ओके, कळतंय? ठीक आहे. नाउ सी आवर थर्ड ऍप्लिकेशन, that is electric field intensity due to charged infinite plane sheet. Now what do you mean by plane sheet? Plane sheet means the sheet contains positive charges distributed uniformly on both sides. See the diagram carefully. So we have there 2 points, point P on the right side and point P dash on the left side, and we can see that a cylinder passing through और सिलेंडर आपण पाहतोय आरपार सिलेंडर तिथं दिसतोय आपल्याला पेनिट्रेटिंग थ्रू द शीट. दॅट इज हाफ पार्ट इज राइट साइड, हाफ पार्ट इज लेफ्ट साइड. सो इंटेन्सिटी हैज डायरेक्शन ऑन बोथ साइड्स. that is the intensity is directed on both sides. So direction for right side is our right hand, for left side is our left hand, and we see that there are two small areas ds and ds dash. नीट पहा चार्जेस. आणि तो सिलेंडर जो आहे त्याला गॉशियन सरफेस असं म्हटलेलं आहे. आता तो गॉशियन सरफेस कसा आलेला आहे आपण एक एक स्टेप पाहूयात. तर सरफेस चार्ज डेन्सिटी जी आहे थर्ड ऍप्लिकेशन, सरफेस चार्ज डेन्सिटी जी येते आपली ती सरफेस चार्ज डेन्सिटी आहे सिग्मा.
सिग्मा म्हणजे त्याला आपण सरफेस चार्ज डेन्सिटी म्हणतो. नाउ सी, consider uniformly charged infinite plane sheet with surface charge density sigma. By symmetry of the figure, the electric field is perpendicular to the plane sheet. आपण पाहू शकता की इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिक्युलर आहे ऑन बोथ साइड्स अँड इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. आणि दोन्हीचं मॅग्निट्यूड सेम असणार आहे. का सेम असणार आहे? कारण चार्जेस सेम आहेत. त्याची डायरेक्शन कुठल्याही साईडला असली तरी चार्जेस सेम असल्यामुळे मॅग्निट्यूड सेम असणार आहे. नाउ कन्सिडर पॉइंट पी. इथं पॉइंट दिसतोय तुम्हाला, त्याचं डिस्टन्स स्मॉल आर आहे. आपण नेहमी डिस्टन्स घेतो आर. पॉइंट पी आणि इंटेन्सिटीला आपण ई म्हणतो. बरोबर. आता पहा, ही ई परपेंडिक्युलर टू प्लेन अँड डायरेक्टेड टू आउटवर्ड्स, पी बी अ पॉइंट ऍट डिस्टन्स आर. गॉसियन सरफेस काय घेतला आपण? इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, कॅपिटल ए, आणि त्याची लेंथ काय असणार आहे? 2r. कारण आर डिस्टन्स राईट साइडला, आर डिस्टन्स लेफ्ट साइडला, म्हणजे टोटल डिस्टन्स किती झालं? 2r. आणि हे दोन्ही प्लेन शीटला कसे असणार आहेत? परपेंडिक्युलर. तुम्ही डायग्राम मध्ये इझिली ऑब्झर्व करू शकता. आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय की हा पी पॉइंट जो आहे किंवा पी डॅश पॉइंट जो आहे तिथं इंटेन्सिटी किती येते पाहूया आपण नेक्स्ट स्टेप्स मध्ये. आणि याचे जे एंड कॅप्स आहेत, आता मी दाखवलं तुम्हाला डीएस आणि इकडे डीएस डॅश, तर ते एंड कॅप्स हे पण आर डिस्टन्स वरती आहेत फ्रॉम द शीट. नाउ सी नेक्स्ट स्लाइड. द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज 0. का कर्व्ड सरफेसला 0 असणार आहे? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टँजेन्शियल टू द सरफेस. कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ही कशी असणार आहे? त्या सरफेसेसला टँजेन्शियल असणार आहे, म्हणून तिथली इलेक्ट्रिक फील्ड वरचं फ्लक्स जो असणार आहे तो काय येणार आहे? 0. आता पुढे पहा. द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज गिवन बाय. आता क्लोज्ड सरफेसचा टोटल फ्लक्स कसा येणार आहे बघा. फाय इज इक्वल्स टू दोन ब्रॅकेट्स येणार आहेत, बिकॉज वन इज पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट पी अँड ड्यू टू पॉइंट पी डॅश. सो इंटिग्रेशन ऑफ ईडीएस ऍट पॉइंट पी प्लस इंटिग्रेशन ऑफ ईडीएस ऍट पॉइंट पी डॅश. नाउ सी, फाय इज इक्वल्स टू ई ए प्लस ई ए, दोन्हीचं सेम येणार आहे आता आपण पाहिलं. आणि मग टोटल काय होणार आहे? 2 टाइम्स ई ए. याला इक्वेशन 1 म्हटलं. आणि ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. खूप सिंपल आहे हे, लक्षात घ्या. आता सरफेस चार्ज डेन्सिटी इज सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए. देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए. नाउ सी, फ्रॉम गॉस लॉ the equation we can written as phi is equals to sigma a upon epsilon naught. Q च्या जागी आपण फक्त काय लिहिलं? सिग्मा इंटू ए. सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेन्सिटी, क्यू इज टोटल चार्ज. या वरच्या इक्वेशन वरून इझिली तुमच्या लक्षात येईल. आपण गॉस थेरम पहिल्यांदा पाहिलेला आहे किंवा गॉस लॉ आपण त्याला म्हणतो. नाउ सी, फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2 simply LHS are for phi, so equate the RHS. We get simple equation 2 times EA is equals to sigma A upon epsilon naught. Therefore, for calculating E is equals to sigma upon 2 epsilon naught. And this is factor 2 means there are two surfaces or intensity is on both sides. Therefore, this is the equation. So, students, we have seen that Gauss law and its 3 applications. लक्षात ठेवा 3 ऍप्लिकेशन्स आहेत. फर्स्ट ऍप्लिकेशन इज युनिफॉर्मली चार्ज स्पियर, सेकंड ऍप्लिकेशन इज युनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर अँड थर्ड ऍप्लिकेशन इज चार्ज इन्फायनाइट प्लेन शीट. त्याची तिन्ही इक्वेशन्स व्यवस्थित लक्षात घ्या, बुक रेफर करा, हा व्हिडिओ व्यवस्थित पहा आणि त्याच्यावरून स्टडी करा. आणि इफ यू गॉट डाऊट देन आस्क इन आवर गुगल क्लासरूम. सो थँक यू व्हेरी मच. We see in the another part. Thank you, students.